Hello everyone, hola a todos. My name is Kyle. Yo soy Kyle. Today we are going to learn Spanish and philosophy at the same time. Hoy vamos a aprender la filosofía y el inglés a la vez. Entonces, la primera pregunta. So the first question is, what is philosophy? In English in inglés decimos, what is philosophy? In Spanish, we say, ¿qué es la filosofía? Okay, and the Spanish line, the emphasis is at the end, filosofía. In inglés decimos philosophy. Aquí, philosophy. In Spanish, notice that there's a question mark at the beginning and the end, and it's upside down. So we say, ¿qué es la filosofía? So that you know it's it's a question. En inglés no tenemos una marca de pregunta primero, solamente al final. Okay. The second question, la segunda pregunta, tenemos. In English tenemos, what is the purpose of philosophy? What is the purpose of philosophy? En español, en Spanish we say, ¿cuál es el propósito de la filosofía? Okay. With what, in Spanish you can say ¿cuál o qué? And it really depends on the context. But here we say, ¿cuál es? En inglés decimos what, para cuál o qué. En inglés es purpose, en español, propósito. Much of philosophy is based on the idea of purpose. Mucho de la filosofía tiene que ver con el propósito de una cosa. ¿Qué es? It is the study of asking questions. It is the study of asking questions. In Spanish we say, es el estudio de hacer preguntas, or you can say preguntar. Hacer preguntas is the same as preguntar. Okay, so philosophy is actually asking questions and not creating, it's not answering questions. La filosofía es hacer preguntas, no es la respuesta, es la pregunta más. Okay, the best question is ¿por qué or why? ¿Por qué? Why? For example, is the universe in order or disorder? For example, is the universe in order or disorder? In Spanish we say, por ejemplo, ¿es el universo en orden o desorden? Excuse my little mark here. In Spanish, or is just o. Okay, so for example, you say por ejemplo. The J in Spanish is called J, and it has an H sound. Ejemplo. Now we have what is beyond. What is beyond the physical world? What is beyond the physical world? ¿Qué hay más allá del mundo físico? Okay, so in Spanish we have I. I means there is or there are. So in this question we're saying, is there something beyond? Okay, beyond significa, it means más allá, beyond the physical world. I don't know if you've ever asked yourself, is there something more than this physical world? No sé si hay más
más allá de este mundo exterior o físico? ¿Hay más como la conciencia? Is there something like consciousness or mind or God? ¿Hay Dios más allá del mundo físico? Okay. This field of study is called metaphysics. Esta se llama la metafísica, más allá de lo físico. Okay. Now we want to know what a thing is. What is the essence of a thing? Okay. ¿Cuál es la esencia de una cosa? What does it mean to be a thing? Okay. Is a tree a tree? ¿Es un árbol? No sabemos. We don't know. Okay, now the big question. What is truth? Okay, in Spanish there's going to be two ways. ¿Cuál es la verdad? O ¿qué es la verdad? Really, I don't know the difference in Spanish. I just think philosophically it's actually ¿qué es la verdad? Or ¿cuál es la esencia de la verdad? What is the essence of truth? Aquí en inglés tenemos una mayúscula con T porque hay una. I'm saying in English there's a capital T, meaning like there's only one true truth. Okay, similar, we have knowledge. What is knowledge? La K es silenciosa. Okay. This is called epistemology. Epistemology. Okay. In Spanish we say, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Conocimiento means knowledge. Conocimiento. In Spanish this is called la epistemología. Epistemología. That's a mouthful. Okay, the next big question. Do we have free will? Do we have free will? En inglés ponemos do antes de la pregunta, antes de we, nosotros. Antes. Es una regla, no sé por qué. Este verbo ayuda al verbo have. Okay, in Spanish we say tenemos. Tenemos means we, right? Nosotros. Tenemos nosotros voluntad libre. Voluntad is will, and libre means free. So you have to switch them. Voluntad libre. Libre is free. Voluntad is will. Tienes que cambiar. También en español in Spanish you know it's a question when you have nosotros after the verb. So tenemos nosotros, that would be a question. But a response would be nosotros tenemos. That would be a response. Okay, here's another example. Do humans create the outside world? That is a weird question. Do humans create the outside world? Okay, in Spanish we say, creamos los seres humanos el mundo exterior. Creamos los seres humanos. Okay, so we are humans, right? We are humans. So we have creamos. Nosotros creamos, because we are humans. And in English it would be like they, the human beings, they. But in Spanish we say, creamos los seres humanos el mundo exterior. Okay, now we have meaning, el sentido de ser un ser humano. What does it mean to be a good person? What does it mean to be a good person?
Okay, this is ethics. Se llama ethics en inglés. Okay, in Spanish we say, ¿qué significa ser una buena persona? Okay. Normally in Spanish, the adjective goes before the noun, goes after the noun, but in this case, it actually is before, because good person, good is like the essence of a person, right? So like white snow, so you can put white before snow, okay? How can I live the good life? Okay. Buena vida or pura vida. Okay, a lot of times in Latin America, you hear people talk about el buen vivir or la pura vida, especially in Costa Rica. Okay, how can I live the good life? Okay, ¿cómo puedo yo vivir la buena vida o pura vida? Okay, puedo is I can. ¿Puedo yo? Is the question. Can I? La pregunta. Okay. Aquí tenemos Nietzsche. Es un filósofo, Nietzsche. This guy is a philosopher, Nietzsche. A very, very important philosopher. In inglés tenemos, there are no facts, just interpretations. Just interpretations. In Spanish, no hay. Okay, there are no. So in English we say there are no. In Spanish you say no hay. No hay hechos. The H is silent. The H is silent. No hay hechos. Solo interpretaciones. Okay, solo has the mark on it, solo. You can also say solamente. No hay hechos, solamente interpretaciones. From Nietzsche. Okay. El existencialismo. Existentialism. The existentialist question is, la pregunta existencial, does life have any meaning? Does. Otra vez tenemos do o does, ayuda al verbo principal have. Have es el verbo principal. Does ayuda a él. Does life have any meaning? Okay. ¿Tiene la vida algún sentido? ¿Tiene la vida algún sentido? Okay, and this long word is existencialismo, existentialism. Okay. ¿Qué consiste? What is it made of? What is reality made of? Reality. Okay. ¿Qué consiste la realidad? Stuff. Stuff is cosas, or you can also say masa, but most people say cosas. Or consciousness. Consciousness. Cosas o conciencia. Cosas o conciencia. You know, is life made of mind or matter? This is called the mind-body problem. Se llama the mind-body problem. El problema de la mente y el cuerpo. ¿Dónde está la barrera entre mente y cuerpo? Where is the barrier between mind and body? Does mind control body or does body control mind? ¿La mente controla al cuerpo o el cuerpo controla a la mente? No sabemos. We don't know. Okay, now we're getting really deep. Más y más profundo. Do humans even exist? Do humans exist? Do humans exist? Okay, otra vez do ayuda a exist. Exist. Do humans exist? Do I exist?
Do I exist? Okay. Existen los seres humanos. Existen los seres, beings, human beings, humanos, seres humanos, human beings. Existo yo. Existo yo. Oh no. Qué terrible. ¿Existo yo? No sé. I don't know. Do I exist? Okay. Es la frase más famosa de la filosofía occidental, disculpe. This is the most famous phrase in Western philosophy. En inglés decimos, I think, therefore I am. In English, Descartes. I think, therefore I am. In Spanish, we say, pienso. Yo pienso. Yo pienso. Luego, you can also say, por lo tanto, but in the proper phrase is, luego existo. Pienso, luego existo. In Spanish, you can say Descartes or just Descartes. Descartes. Okay. In English, does language describe reality in and of itself? Does language describe reality in and of itself? Okay, in Spanish we say, it's not describe, it's describe. Describe el lenguaje. El lenguaje. La realidad en sí. So in and of itself, you can say en sí. En sí. Okay. We have more of an Asian philosophy look. Okay. Esto es más como la filosofía asiática. What is the difference between doing and being? What is the difference between doing and being? In Spanish we say, ¿cuál es la diferencia entre hacer y ser? ¿Cuál es la diferencia? Okay. La pregunta final, the final question, para terminar. To end, we have the biggest question. Who am I? Es una pregunta, entonces tenemos el verbo primero y el sujeto después. What am I? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? O, ¿qué soy yo? Who, ¿quién? What? ¿Qué? Okay. Who am I? What am I? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Okay, thank you very much. Muchas gracias.